चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड न्यूज़ दे विच स्वागत है। मैं हां तुहाडे नाल रिदम। खबरां दी शुरुआत करन तो पहला एक नज़र मारदे हां कुछ खास हैडलाइंस ते। आस्ट्रेलियाई तालाबंदी प्रभावित कामिਆਂ ਲਈ राहत भरी खबर। आस्ट्रेलियाई सरकार ने की भुगतान योजना की घोषणा। भारत समेत टीबी तो प्रभावित 7 देशों की मदद करेगा अमरीका। सहायता ਲਈ देवेगा $5.7 करोड़ की राशि। अमरीकी यूनिवर्सिटियां ने ਵਧਾਈ ਲੱਖਾਂ विदेशी विद्यार्थियों की चिंता। WHO तो मंजूरशुदा वैक्सीन लगवा के ही मुल्क च होवेगी एंट्री। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ब्रैम्पटन साउथ तो MP सोनिया सिद्धू ने दस्सिया कि पील रीजन विच ज्यादातर अडल्ट वैक्सीनेट हो चुके हैं, पर यह सारियां वैक्सीन दूजे मुल्कां तो कैनेडा आईयां ने। उन्होंने सवाल किया कि फेडरल सरकार वैक्सीन प्रोड्यूस करने लई की कदम चुक रही है। इस ते बोलदियां मिनिस्टर ने जवाब दिता कि सरकार वालों $200 मिलियन मिसीसागा विच निवेश किए गए हैं तां जो घरेलू पद्धर ते वैक्सीन निर्माण हो सके। Mr. Speaker, after a difficult pandemic, almost 70% of adults in Peel have received their first dose. However, these vaccines are not made in Canada, and Canadians want a reliable domestic supply of vaccine, so we are not dependent on foreign manufacturing. Can the Minister of Innovation, Science and Industry tell this House how our government is working to strengthen domestic vaccine manufacturing in order to improve our security and make us more resilient and independent for any future pandemic? Mr. Speaker, I'd like to thank my honorable colleague from Brampton South for a question and all our leadership on this very important file. Last week, you'll be interested to learn that I was pleased to announce an historic $200 million investment in Mississauga's resilience biotechnologies to help increase manufacturing capacity for a range of vaccines, including those that use the mRNA technologies. This, Mr. Speaker, is yet another important step to support Canadian leadership in this vital sector and will help grow our life sciences ecosystem as an engine of our economic recovery. The Prime Minister and the Minister of Natural Resources announced the launch of the Canada Greener Homes Grant to enable Canadians to retrofit their homes for a low-carbon future. Mr. Speaker, let me thank my honourable colleague from Surrey Centre for his question. Canadians want to save money, and we are giving Canadians up to $5,000 to make their homes more energy efficient. It lowers their energy bills. It also lowers greenhouse gas emissions, so climate action can start at home. Retrofitting homes also creates jobs for energy advisors, for local trades workers, for manufacturers of energy-efficient windows and doors, and solar panels and heat pumps. The Canada Greener Homes Grant is good for Canadians' wallets, good for our economy, good for our planet. Canadians will lead the way by taking part in net zero solutions right from the comfort of their own homes. ओंटारियो दी लॉन्ग टर्म केयर विभाग दी मिनिस्टर वालों प्रबंध सुधारन दा दावा किया गया, जिन्हें इसलिए कई ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि इस समय 60% लॉन्ग टर्म केयर होम्स एयर कंडीशनिंग मुहैया करवा रहे हैं, इस आंकड़े नूं 100% तक ले जाण लई कोशिशां जारी ने। On improving cooling in long-term care homes, there has been a lot of speculation about this topic, and I'm pleased to say that residents and staff in long-term care will be comfortable and cool this summer. Our government's top priority throughout this pandemic has been the health and safety of Ontarians. This is especially true when it comes to vulnerable populations like our loved ones living in long-term care. And as all Ontarians know, we can have hot summers in Ontario. Without a proper air conditioning system, the summer heat can become uncomfortable very quickly. For a long-term care home without proper air conditioning, the summer heat is not only uncomfortable, but it is a health risk. That's why in April of this year, we updated regulations under the Long-Term Care Homes Act to require that all designated cooling areas in Ontario's long-term care homes have air conditioning by May 15th, 2021. To be clear, this is the first time that air conditioning has been mandated in Ontario's long-term care homes. विरोधी धिर दी लीडर एड्रिया हारवर्थ वालों एक बार मुड़ लॉन्ग टर्म केयर होम्स का मुद्दा चुकया गया। उन्होंने कहा कि लिबरल सरकार वालों इस खेतर वाल ध्यान नहीं दिता गया ते हुण कंजरवेटिव सरकार भी इसे राह ते चल रही है। उन्होंने कहा कि एयर कंडीशनिंग वड्डी गल नहीं है, पर इसनूं भी वड्डा करके दिखाया जा रहा है ते प्रबंध हाले भी चंगे नहीं ने। I watched the Minister of Long-Term Care's press conference this morning, and I have to say that family members know very well that many seniors in long-term care will still be stuck in sweltering rooms fading away over the summer.
We've known for decades that there is a problem in long-term care, and it was a cruel problem that the Liberals ignored, and the Conservatives, of course, didn't do anything about until this latest announcement. But I have to say, and I think we all know it, air conditioning is not rocket science. It's not something that's difficult to achieve, but it is shocking to have watched this past year as for-profit long-term care homes were increasing the bonuses of CEOs and shoving dividends out to shareholders while not adjusting the air conditioning issue or not dealing with the air conditioning issue in the long-term care homes. It really shows where those for-profit companies' priorities are, not in making sure that residents are comfortable and family members can be secure in knowing that their loved ones are not sweltering away in the summers. ओंटारियो ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਔਸਤ 1441 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। Since our last update on Tuesday, we continue to see encouraging trends. Yesterday, Wednesday, Ontario reported 1,095 daily new cases, and today we're reporting 1,135. Again, staying around that 1,100 mark for the last few days, in spite of even increased volumes, and the trend usually to have higher numbers today and tomorrow. Ontario's current 7-day average for daily COVID-19 cases is 1,441. This is the lowest we have seen since mid-March. Variants of concern. With respect to variants of concern, the B117, the so-called UK variant, is still the dominant variant in Ontario. But we're continually watching closely for other variants and having consultations with Public Health Ontario and with our medical microbiology team at Public Health Ontario laboratories. This includes especially watching the so-called B.1.617 variant, first identified in India, and its sublineages, about 3 of them. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BC ਅੰਦਰ 378 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ BC ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,43,264 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ BC ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,543 ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। To start with today, we've had 378 new cases of COVID-19 diagnosed in British Columbia, bringing the total number of people with COVID-19 to 143,264. Of the new cases, 98 were people who lived in the Vancouver Coastal Health Region, 189 are people in the Fraser Health Region, 9 were people who live in the Vancouver Island Health Region, 68 people in Interior Health, and 14 people in Northern Health. We currently have 3,543 active cases across British Columbia, 286 of whom are hospitalized, 88 in critical care or ICU. And 137,929 people are recovered from their acute illness. Sadly, today we've had an additional 7 people who have died from COVID-19 in the province, bringing that total to 1,690 people. Of the 7 who passed away in the last few days, 1 was a person in their 60s, 3 were in their 70s, and 3 were people who are seniors and elders over the age of 80. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਰ ਹੋਮਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। Talk about what we're doing to make life better and more affordable for Canadians. Let me also give a big shout out to Member of Parliament Goody Hutchins and everyone from our Liberal team, Yvonne and Sherance, who are here with us today. Thanks for all the work you do for the people of Newfoundland and Labrador and for Canadians. Anyone who owns a house can tell you that no 2 homes are the same.
That's especially true in a country like ours where the weather is very different, not just from one coast to another, but also from one season to the next. There are communities in Canada where the temperature goes from minus 30 degrees to plus 30 degrees in 6 months. That's why it's so important to understand how our homes use energy and how we can make them as energy efficient as possible. As a homeowner, you don't want to have to pay extra money on energy bills because of a leaky window when you could save that money for school supplies or groceries. And as a country, every effort counts to keep our air clean and our environment healthy. We know that these retrofits can sometimes be out of reach, so our government is now making them more affordable for Canadians. Today, we're launching the new $2.6 billion Canada Greener Homes Grant, an investment that will help 700,000 homeowners make their house more comfortable and their bills lower. For Mike and Jessica, who are here with us today from Pasadena in Newfoundland and Labrador, this grant could allow them to get a heat pump and a new energy-efficient door. And that's going to help their family save money. In a few moments, they'll tell us what saving extra money will mean for them. Grâce à la nouvelle subvention pour des maisons plus vertes, des centaines de milliers de propriétaires de maisons partout au Canada pourront recevoir jusqu'à 5 000 $ pour améliorer l'efficacité énergétique de leur chez-soi. Une fenêtre qui laisse passer de l'air ou un grenier mal isolé, ça ne vous fait pas juste perdre de l'énergie, ça vous fait perdre de l'argent aussi. Si vous êtes propriétaire, cette nouvelle subvention va vous aider à garder votre chaleur à l'intérieur pendant l'hiver et votre argent dans vos poches tout au long de l'année. Not only can you save money with this grant, you can also help make a real difference in the fight against climate change. By working together to lower our emissions, we will reach net zero by 2050. The Greener Homes Grant means less pollution, lower energy bills, and more good middle-class jobs. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਬਰੋਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਟੀਮ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ 6 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। More than 26 million doses of COVID-19 vaccines across Canada. More than 5.1 million last week alone. This week, the team at the National Operations Centre coordinated the distribution of the remaining 600,000 doses of Pfizer-BioNTech from this week's allocation. Moderna shipped us an additional 100,000 doses with last week's shipment, doses that are currently being distributed, bringing this week's total to more than 700,000 doses. Looking ahead, we expect weekly shipments of 2.4 million Pfizer-BioNTech doses per week in June and close to 2.3 million doses weekly in July. Moderna has confirmed delivery schedules for the next shipment, which include 500,000 doses expected to arrive next week in 2 parts. The initial shipment is expected to arrive in the country early next week, while the second shipment is expected to arrive over the weekend, next weekend, with distribution occurring the following week. The next confirmed shipment for 1.5 million doses is set to arrive in country mid-June. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਐਮਪੀ ਹੈਦਰ ਮੈਕਫਰਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। We look at this pandemic and we know how much it's impacted so many Canadians, how much it's hurt families. People have lost their jobs, small businesses have been forced to shut down, and people have lost their life. As Heather was saying, what is a national shame is how seniors, particularly those in long-term care, bore the brunt of this pandemic. That is a national shame. And what we'll hear from today is that this was avoidable. The problems in long-term care have been there for a long time. They are long-standing, existing problems that were exposed by the pandemic, and we can fix them. But the key problem that we've identified, that experts have identified, is that when profit is the motive,
it means seniors do not get the quality care they need. So we are calling again to remove profit from long-term care. We don't want the crisis in long-term care to be ignored just because we are doing better with vaccination. And at the end of this pandemic, if we haven't used the momentum we have now to fix once and for all the crisis in long-term care and ensure that our loved ones, the ones who are most vulnerable, are cared for with respect and dignity, then we have failed. We need to fix the problem. So again, we are calling for a removal of all profit from long-term care. There should be no profit in healthcare, period. But certainly when it comes to the treatment of vulnerable seniors, they should come first. Their care should come first. It shouldn't be about the bottom line. It shouldn't be about profit. It should be about their care. And with that, I want to introduce two speakers that will be speaking today, June St. Louis and Rebecca Graff McRae. Rebecca is going to share some of her findings from from a member of Parkland Institute. She's going to share her findings in terms of what we've learned from long-term care. And one of the key findings is more staffing, national standards around making sure we've got great levels of staffing can directly improve conditions of care and will directly save lives. ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਜੂਕੇਟਰ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਕਦੋਂ ਸੇਫ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਜੋਆਕਿਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਨੀਤਾ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟਰਸਟੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡੈਨੀਅਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MHH, SPTSA ਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਬੂਸਟਰ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਵਨੀਤਾ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹਾਊਸ ਲਾਮਰਸਵਿਲੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਟਰਸਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵਨੀਤਾ ਮਹਾਨ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਟਰਸਟੀ ਬਣਨ ਤੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵਨੀਤਾ ਡੈਨੀਅਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। BC ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ICBC ਦੇ ਫੇਅਰਨੈਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ICBC ਫੇਅਰਨੈਸ ਅਫਸਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਅਮਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਾਖਾਨਯੋਗ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ICBC ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ICBC ਨਵੀਂ ਇਨਹੈਂਸਡ ਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਦਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ WHO ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ 25 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮਲੋਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ TB ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ $5.7 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਯੂਰੇਕੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ TB ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਈ ਘਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਫਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੋਰਿਸਨ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜੋਸ ਫਰਾਈਡੈਨਬਰਗ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲਿਟਲ ਪ੍ਰੋਡ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 17 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਦਰ ਹਫ਼ਤਾ ਅਸਥਾਈ ਕੋਵਿਡ ਆਫਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।